Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16, but this is third lecture of chapter 3, which is about altitudes and medians of the triangle. In the previous two lectures, we have discussed about altitudes. How to draw altitude, you should know. The process is given in the book, so you should follow that. And drawing altitude is using set squares properly. You know, altitude is something that is perpendicular to the opposite side, so you have to use the set squares, ज्याला आपण काटकोनी गुण्या म्हणतो मराठीमध्ये. So you have to use it properly. The process is given in the book, so you can follow that. But construction of altitudes we should be able to do, and what you should know is the three altitudes that we draw, they are all concurrent. It means all the three altitudes pass through one point, and that point is called orthocenter of the triangle. Okay, now in this particular lecture, which may be the last lecture for this chapter, we are going to work on medians. Correct? So we will go for medians of the triangle. So what is median? It is a line segment, right? Median is a line segment from the vertex which joins the midpoint of opposite side, right? That means if you have a, say, a triangle ABC, I will consider one triangle, say this is the triangle ABC, right? And then what? Then we are interested in drawing the medians. So what we will do? Okay, so it is right. So this is suppose A here. This is point A, this is point B, and this is point C. Now what you do is take midpoint. So join midpoint of BC. Suppose this is M, then you will join A and M. This thing. You will join A and M. This is the median of the triangle and median through A. Whenever you want to draw, suppose now this is the midpoint of the side N, side AC. Then what you have to do is join this B and N. Join this B and N. Join this B and N. So BN will be the median. Okay, and again suppose P is the midpoint of, say, A and B, right? Then join P and C, this point and this C you have to join like this. Then these are the three medians, right? And you can see here that this point where the three medians pass through, right? This point is termed as G, that is called centroid of the triangle. So first, what is median? So median is a line segment. Median is a line segment, right? Kashi line segment which joins vertex and midpoint of opposite side. Vertex and midpoint of opposite side. See, in this particular triangle, A is the vertex, BC is opposite side. मग त्याचा मध्यबिंदू आपण M घेतला. मध्यबिंदू म्हणजेच मिडपॉइंट, आणि मग ते जॉईन केलं AM. N इज द मिडपॉइंट ऑफ AC. सो यू जॉईंड B अँड N, कारण B च्या अपोजिट साइड काय आहे? AC. तसंच C च्या अपोजिट साइड AB आहे, त्याचा मिडपॉइंट आपण P घेतला, जॉईन CP. So these three are medians, and observe, now here I am drawing a rough figure, but observe that this median is the medians intersect, means median pass through a single point G. So what we can conclude here, medians are concurrent. Medians are concurrent.
What do you mean by they are concurrent? Many times now we have repeated this issue. Concurrent म्हणजेच या तीनही मेडियन्स एकाच पॉईंटमधून पास होतात. लक्षात घ्या, पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन हा कन्सेप्ट 2 लाईन्स असतात त्यावेळी येतो, 2 लाईन सेगमेंट्स असतात त्यावेळी येतो, 2 रेज असतात त्यावेळी येतो, दे इंटरसेक्ट. बट 3 लाईन्स or 3 line segments, whenever you are talking about, they are concurrent when all of them pass through single point. आता हा जो मेडियनचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे दॅट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. इंटरसेक्शन नव्हे, सॉरी, अगेन आय एम मेकिंग एरर. कॉन्करन्सीचा जो पॉईंट आहे, राईट, द पॉईंट ऑफ, आय विल नोट इट डाऊन हियर, द पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स, point of concurrence of medians, point of concurrence of medians is called as centroid. It's called as centroid. Okay, and denoted by G, and it is denoted म्हणजेच काय, त्याचं नोटेशन. It is denoted by G. Okay, so now you have done in the previous lecture orthocenter, and in this particular lecture we are talking about centroid. See this concept, centroid. What is this? It is the point of concurrence of 3 medians. Orthocenter is what? It is the point of concurrence of 3 altitudes. Okay, and now this centroid, see, it divides this is the property actually of centroid. Okay, so you can do one activity. तुम्ही एक ट्रायंगल काढा, त्याचे मेडियन्स काढा, ते कुठे त्यांचा जो पॉईंट ऑफ कॉन्करन्स आहे तो काढा. आता याच डायग्रामच्या बाबतीत तुम्ही समजा असा एक ट्रायंगल घेतला, त्याचं मेडियन्स काढली, तर हा जो सेंट्रॉइड आहे त्याचं या व्हर्टेक्सपासूनचं डिस्टन्स AG आणि GM, किंवा इकडे सुद्धा CG आणि मग GP, हे डिस्टन्सेस तुम्ही पट्टीने मोजा, BG आणि GN. तर व्हॉट यू विल फाइंड इज, इफ वॉट दिस डिस्टन्स G, म्हणजे आपणाला असं सांगता येतं, प्रॉपर्टी आहे ती सेंट्रॉइडची. काय सेंट्रॉइडची प्रॉपर्टी आहे की सेंट्रॉइड G divides the line segment, divides median, we will say median ही line segmentच असे ना, so divide median internally. अर्थात तुम्हाला इंटरनली एक्सटर्नली असा काही फरक नाही आहे. तुमच्या दृष्टीने पॉईंट जेव्हा डिव्हाइड करतो त्यावेळी तो त्या 2 पॉईंट्सच्या मध्ये असतो. म्हणजे असं होणार नाही, AM ही मेडियन आहे, G हा जो पॉईंट आहे तो डिव्हाइड करतोय कुणाला, AM ह्या मेडियनला, तर तो जो पॉईंट आहे तो A आणि Mच्या आत असणार ना, मध्ये असणार. सी, नंतर तुम्ही मोठे झाल्यानंतर 11वीमध्ये वगैरे शिकाल की देर इज समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल डिव्हिजन, म्हणजे AM या मेडियनच्या बाहेर असलेला पॉईंट Gला डिव्हाइड करतो. पण आत्ता तो विषय मनात घेऊ नका, इंटरनल डिव्हिजन. सो इंटरनली आय एम रायटिंग, यू नीड नॉट राईट ऑल्सो. G डिवाइड्स मेडियन इंटरनली इन द रेशो 2:1. म्हणजे समजा, सपोज you drew that medians, and suppose you find, suppose AM is median, and length of AM suppose is 6, then AG हा जो सेगमेंट आहे आणि GM यांचा जो रेशो आहे तो असणार 2:1. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, AG अपॉन GM, सपोज आय डू, राईट, इट मीन्स AG अपॉन GM हे 2:1 असणार. ह्याचा अर्थ असा नव्हे की AG 2 सेंटीमीटर आणि GM 1 सेंटीमीटर. लक्षात घ्या, समजा ही लेंथ तुमची 6 असेल तर हे जे AG आहे ते 4 असेल. सो इन धिस केस ॲक्च्युली काय असणार, हे 6 आहे ना एकूण, तर ते 2 भागात डिवाइड होणार. ते खरं काय असणार बघा, AG अपॉन GM. इन केस ऑफ धिस फिगर आय एम टॉकिंग अबाउट, whenever this is accepted, AG upon GM will be 4/2, कारण एकूण बेरीज 6 व्हायला पाहिजे, कारण आपण AM 6 म्हणतो आहोत. मग ते एकूण 4/2 म्हणजेच 2:1 हा रेशो आला. त्यामुळे ही प्रॉपर्टी त्यातली महत्त्वाची आहे की whenever you talk about centroid of the triangle, what it is,
Centroid of the triangle is a point of concurrence of three medians. And when you talk about centroid, it divides the median into two parts. And what is the ratio of the lengths of those two parts? It is 2:1. Okay, now coming to your exercise 4.1, you can refer the book. See, while listening all these lectures that I am delivering, you have to refer your book, so that I am going to discuss some problems from your exercise. Also some problems from solved problems also I will be discussing. So book is always, it must be with you while listening these lectures. But you listen these lectures with very big concentration. तुम्ही खूप मन लावून ही लेक्चर्स ऐका, तुम्हाला ते सर्व लक्षात येईल. आता ह्याच्यामध्ये बघा एक्झरसाइज 4.1 इफ यू हॅव इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इन ट्रायंगल LMN पहिल्यांदाच त्यांनी दिलं आहे बघा, एक ट्रायंगल दिलेला आहे आणि तुम्हाला असं जाणवेल तिथे की LX LMN हा ट्रायंगल आहे, बरोबर ना. डायग्राम बघा तुमच्या पुस्तकात पेज नंबर 22 वर आहे. LMN हा ट्रायंगल आहे आणि L हा जो व्हर्टेक्स आहे त्याच्या अपोजिट साईड आहे MN. त्या L वरून परपेंडिक्युलर ड्रॉप केलेला आहे. कोणता परपेंडिक्युलर? LX. बघा ती थोडीशी डायग्राम अशी आहे. I will draw it here, but I will not draw all the figures. You should be able to work on that. Okay, so suppose I draw a rough triangle. I will draw. This is exercise 4.1. Okay, and from that exercise I am discussing first problem. So suppose this is my triangle. This is L. This is here LMN. This is the triangle. Suppose this is a rough figure, and this is how you have to draw LMN. And then from L you have dropped one perpendicular here, and another line is drawn which is here like this. This is Y and this is X. Okay, now here they have given this. So in triangle LMN, dash is an altitude and dash is median. Write the names of the what? Appropriate segments, right? So you know that this X is here at X there is a perpendicular right angle. So this LX is perpendicular. So I will explain it here. LX is perpendicular to what? MN, and as it is perpendicular, LX is altitude. LX is altitude. Okay, and what? Y is midpoint. Now it is not given that Y is midpoint, but we will assume here Y is midpoint. They should have given that this particular length M to Y and Y to N is equal. So we assume that Y is midpoint of MN. Y is midpoint of MN. Correct? As it is midpoint of MN, LY is median. LY is median. Very, very simple. Nothing difficult in this. Then draw acute angle, the triangle PQR, draw its altitudes, etc. Such things we can manage. Right? All these geometrical constructions we can do. I have explained you, and also in book they have written it nicely how to draw those figures. So you can go through that. Now we will directly come to problem number 7 of that chapter 4.1. What is there? See, point G is the centroid of triangle ABC. आता ते कसं आहे बघा, डायग्राम जर तुम्ही काढली तर ती साधारण डायग्राम अशी आहे. दिस इज द ट्रायंगल. नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ABC. Okay, now G is the centroid of triangle ABC, so that they are talking about medians. So suppose this is one median AP, this is suppose point P, then this is BQ. This is not now midpoint, not seen like midpoint, but okay, we will assume. And then this is say CR, and this centroid, right? What do you mean by this is centroid? G divides each median. G divides each median in the ratio 2:1, right? So now here first thing they have told
that if RG is 2.5, what is length GC? GC ही लेंथ किती आहे? G पासून C पर्यंत. आता काय होणार बघा, G ही सेंट्रॉइड असल्यामुळे C पासून G पर्यंतचं जे अंतर आहे ते आणि G आणि R हे जे अंतर आहे त्यांचा रेशो किती असणार? 2:1. म्हणजे RG जेवढा आहे त्याच्या दुप्पट GC असणार. मग RG 2.5 आहे, राईट. ऑलवेज वी शुड से CG is twice RG, right? So CG will be 2 into 2.5, so it is 5. Secondly, length BG is given as 6. Length BG is equal to 6. So what is given? B to G हे 6 आहे. मग G to Q किती असेल असं त्यांनी विचारलंय, ते आपण काढू शकतो. म्हणजे त्यांनी विचारलंय BQ किती आहे. लेंथ BQ they have asked, but length BQ म्हणजेच काय आहे? Length BQ whenever you want to calculate, see B dash G dash Q असं आहे ना. म्हणजे G हा B आणि Q च्या मध्ये आहे आणि मग त्यामुळे BQ ही जी लेंथ आहे ती काय होणार? BG प्लस GQ. सो BQ ही जी लेंथ आहे इट इज इक्वल टू B to G प्लस G to Q. But we know as this is a centroid of the triangle, BG is 2 times GQ. BG is equal to 2 times GQ. मग जर BG म्हणजे थोडक्यात काय झालं, GQ is 1/2 BG, पण BG तुम्हाला 6 दिलेला आहे, so 1/2 6, 1/2 into 6, so it is 3. So we got GQ as 3. Right, GQ is 3 and already BG is given to you as 6. And आता इथे आपण लिहिलं आहे BQ is BG plus GQ. So this is 1 suppose. So from 1 you get, from 1 काय मिळणार तुम्हाला? BQ is equal to BG plus GQ. म्हणजेच काय झालं? 6 plus 3 and so it is 9. Done. Now what about the last part in that? लेंथ AP 6 दिलेलं आहे तुम्हाला. थर्ड पार्ट काय दिलेलं आहे बघा, लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू दे हॅव गिवन 6. मग त्यांनी विचारलंय तुम्हाला लेंथ AG किती आहे आणि काय विचारलंय, लेंथ GP किती आहे. लेंथ GP किती आहे असं विचारलंय. आता बघा AP म्हणजे काय, डायग्राम जर रिफर केली तुम्ही तर AP ही मेडियन आहे आणि त्याची लांबी त्यांनी दिलेली आहे 6. मग ती जर 6 असेल तर हा G जर काय करतो आहे, या APला 2:1 ह्या रेशोमध्ये डिवाइड करतो. याचाच अर्थ काय, हे जर 1 असेल तर हे 2 आहे, AG 2 असेल तर हे GP 1 आहे. म्हणजेच AGची जी काही लांबी आहे त्याच्या निम्मे GPची लांबी आहे, बरोबर ना. मग आपण असं करूया की लेट GP लेंथ ऑफ GP सपोज, कारण ती लहान आहे ना, ते आपण X मानूया. Then by centroid property, what you know, length of AG will be 2x. Now also we know कि AP is equal to AG plus GP and that is given to you. AG किती आहे बघा आपलं, AG तुम्ही 2x काढलं आणि GP x आहे, त्यामुळे हे 2x अधिक x म्हणजे हे किती झाले 3x. बट काय दिले तुम्हाला, लेंथ AP 6 दिलेलं आहे आणि ते आता तुम्ही इथे सांगताय 3x आहे म्हणून, याला आपण 1 म्हणूया. सो बाय 1 इथे मला लिहू शकतो. मग जर 3x हे जर 6 असेल, 3x इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू काय 6/3, सो इट इज 2. मग एकदा x मिळालं की आपल्याला सर्वच मिळणार, कारण GP आपण x मानलं आणि AG 2x आहे. मग तुम्हाला GP आणि AG पाहिजे होतं, मग GP म्हणजे x आहे त्यामुळे x ची व्हॅल्यू 2 आहे. सो व्हॉट आय कॅन से, लेंथ ऑफ GP इज इक्वल टू 2 आणि AG जे आहे ना बघा, AG आपण 2x लिहिलेला म्हणजे 2 गुणिले x, 2x याचा अर्थ 2 गुणिले x. मग इथे x जर 2 आलंय तर तुमचं जे लेंथ AG आहे
ते किती होणार 2 गुणिले एक्स ना, म्हणजे 2 गुणिले 2, एक्सची व्हॅल्यू 2 आहे म्हणजे 4 येणार. बघा ते GP 2 आहे आणि AG 4 आहे. बघा तुम्हाला डायग्रॅममध्ये सुद्धा जाणवेल की AG हे 4 आहे आणि GP हे 2 आहे. झाला प्रॉब्लेम. सो बिकॉज सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मेडियन्स इन द रेशो 2:1. 2:1 याचा अर्थ काय, वरचा जो भाग आहे, आता ही जी मेडियन आहे इथे, याच्यामध्ये A पासून G पर्यंत जो भाग आहे त्याची लांबी G पासून P पर्यंतचा जो भाग आहे त्याच्या दुप्पट असेल. BG ही जी लांबी आहे ती GQच्या दुप्पट असेल आणि CG ही जी लांबी आहे ती GRच्या दुप्पट असेल. इफ यू अंडरस्टँड दिस एनी प्रॉब्लेम यू कॅन सॉल्व. त्यामुळे इन अ नटशेल ह्या चॅप्टरमध्ये काय सांगितलं त्यांनी तुम्हाला, अल्टिट्यूड म्हणजे काय, मेडियन म्हणजे काय, व्हॉट यू मीन बाय अल्टिट्यूड्स आर कॉन्करंट, व्हॉट यू मीन बाय मेडियन्स आर कॉन्करंट. जेव्हा ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल असेल त्यावेळी ऑर्थोसेंटर कॉन्करन्सीचा जो पॉईंट आहे, 3 अल्टिट्यूड्स आर कॉन्करंट and the point of concurrence is called orthocenter. 3 medians are concurrent and point of concurrence is called centroid. Orthocenter 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण त्रिकोण घ्यायला पाहिजेत. ॲक्यूट अँगल्ड ट्रायंगल त्याचा ऑर्थोसेंटर कुठे असतो तर इनसाइड द ट्रायंगल. राईट अँगल ट्रायंगल असेल तर त्याचा ऑर्थोसेंटर कुठे असतो, जिथे काटकोन होतो तो बिंदू हाच त्याचा ऑर्थोसेंटर असतो. आणि ज्यावेळी ऑब्ट्यूज अँगल्ड ट्रायंगल असेल त्यावेळी ऑर्थोसेंटर इज आउटसाइड द ट्रायंगल. But in case of medians, median आणि orthocenter is the point of concurrence of altitudes. But median is not same as altitude. Median आणि altitude same कधी होईल, ज्यावेळी तो इक्विलॅटरल ट्रायंगल असेल त्यावेळी, अदरवाईज नॉट. मग आपण काय शिकलो मेडियन्समध्ये, median is a line segment joining the vertex and midpoint of opposite side. That is first thing. Secondly, medians are also concurrent and the point of concurrence is called centroid, and centroid divides the median in the ratio 2:1. Okay, so this is what is expected from you in this chapter. So I hope you understand, you enjoyed the chapter and you understood everything that was taught in this chapter. Okay, thank you, have a nice day. And again at the end I appeal to subscribe my channel, become the member of this channel so that new additions will be intimated to you in advance. Okay, so take care. Thank you, have a nice day.